Third sum 3825. So இதுக்கும் அதே மாதிரி LCM எடுக்கணும். 3825. So இதில் என்னென்ன டேபிள்ஸ் போடலாம்? 3 tables யூஸ் பண்ணலாம். 3 1s are 3, 3 2s are 6, 2, 3 7s are 21, 3 5s are 15. Again 3 table. 4 3s are 12, 2 3s are 6, 5 3s are 15. Now 5 table. 8 5s are 40, 5 5s are 25. 5 table. 1 5s are 5, 7 5s are 35. So again 17 table use பண்றோம். இங்க வந்து 17. 1 time வந்துரும். 17 ones are 17. So இப்போ இதில் வந்து என்னென்ன prime factors நம்ம எடுக்க போகிறோம்? 3 into 3 into 5 into 5 into 17. So இங்கே 3 power 2 into 5 power 2 into 17. Hence the prime factors are 3 square into 5 square into 17. Fourth sum LCM எடுத்துக்கிட்டோம். 5005. 5 table எடுத்துக்கோங்க. 5 ones are 5, 2 0 அப்படியே கேரி ஆயிரும் 5. 1 time வந்து உங்களுக்கு வந்துடும். ஸோ அடுத்தது வந்து 7 table எடுத்துக்கோங்க. 7 ones are 7, ஸோ 3 கேரி ஆயிரும். 4 7s are 28, 2 கேரி ஆயிடும். ஸோ 7 3s are 21. அகெயின் 7 டேபிளுக்கு அப்புறம் என்ன டேபிள் எடுக்கலாம்? 11 டேபிள் எடுக்கலாம். ஸோ 11 ones are 11, கேரி வந்து 3 ஆயிடும் 33. ஸோ 3 times போட்டோன்னா 33 வந்துடும். அண்ட் 13ல் வந்து 1 times வந்துடும். ஸோ இதோட ப்ரைம் ஃபேக்டர்ஸ்லாம் என்ன? 5, 11, 7 and 13. ஸோ இதில் வேறு எதுவுமே வந்து நம்ம பவர்ஸ் எடுக்கிற மாதிரி இல்லை. ஸோ ஹென்ஸ் த ப்ரைம் ஃபேக்டர்ஸ் ஆர் 5 into 7 into 11 into 13. Fifth sum 7429. So இதுக்கு LCM எடுக்கணும். 7429. First 17 table எடுக்கலாம். 17 table எடுத்தோம் அப்படின்னா 4 times வரும், 3 times and 7 times. அடுத்தது 19 tablesல 2 times, 3 times. 23 tablesல 1 time. So இதில் 17 into 19 into 23. ஸோ இதில் எதுவுமே பவர்ஸ் இல்லை. ஸோ டைரெக்டாக ஹென்ஸ் தி ப்ராடக்ட் ஆஃப் ப்ரைம் ஃபேக்டர்ஸ் ஆர் 17 into 19 into 23.